Hello again, students of the 8th form, and this time we are going to look through Chapter 6D Vocabulary and Speaking of our wonderful Spotlight 8 study book. Здравствуйте, уважаемые восьмиклассники! Сегодня мы с вами посмотрим главу 6D «Новая лексика и навыки речи» нашего замечательного учебника Spotlight 8. This chapter is devoted to different means of transport. Глава у нас посвящена различным видам транспорта, и, соответственно, будет повторение старой и много новой лексики на эту тему. Let's begin. Exercise 1. Look at the picture and the title of the text. What do you think the title means? And we can see a steamer in the picture. На картинке у нас пароход. Такие пароходы ходили по крупным американским рекам в свое время. Возможно, и сейчас продолжают. На вид он достаточно новый. And the title is Full Steam Ahead. Это команда, которая означает полный вперед, особенно на кораблях. Понятно, что на пароходах мы чаще всего путешествуем. And you can say that the title means a way of traveling. То есть заголовок у нас обозначает какой-то способ путешествия, скорее всего, на пароходе. B. Read the text and complete it with the missing words. Нас просят прочитать текст и заполнить пропуски, но я думаю, мы упражнения 1 и 2 сделаем совместно. Find the words in the text which mean. Нас просят найти слова в тексте, которые означают way, то есть какой-то способ или путь. Effect. Эффект или какое-то впечатление. Turn. Вращение, поворот. Show. Что-то показывать. Well known. Знаменитый, известный. Goods. Какие-то товары. Мы знаем, что иногда на пароходах перевозят товары. Нужно будет искать слово, которое имеет это значение. B. Listen and read the text again. Say 3 things that impressed you from the text. Текст нас просит почитать и прослушать, и сказать 3 вещи, которые наиболее впечатлили нас в тексте. So let us read and listen to the text and be attentive. Let's begin. Nowadays, there are so many means of transport, from bicycles and buses to sports cars and jet airplanes, that travellers are spoilt for choice. In fact, most of us don't even think about how we travel. Plane or train, it doesn't matter. Because at the end of the day, it's just about getting from one place to the other. There are, however, some means of transport that have made an impression on people and have taken their place in history. One means of transport that truly won the hearts of many Americans was the river steamboat. A steamboat, as its name indicates, is a boat that is powered by steam. The steam rotates a paddle wheel or propeller that in turn causes the boat to move forward. In the 18th century, there were many attempts to build better vessels, but it wasn't until 1807 that the first successful steamboat, the Clermont, made a commercial voyage. These riverboats became popular in the next few years and were used to transport passengers and merchandise on the major rivers of America. The Mississippi River was especially known for its riverboats, and Mark Twain celebrated 3 steamboats in his book Life on the Mississippi. Steamboats have now disappeared from most American rivers, but they have become a symbol of the Mississippi River. Many people think of these boats when they hear the name Mississippi. Fortunately, a small number of them are being used today to offer river cruises, so some people can get a feel of what it's like to travel by steamboat. Well, let us check our answers. Давайте проверим ответы. И что же у нас за слова обозначают те слова, которые указаны в упражнении 2a? And we can see that way means, то есть виды транспорта. Means of transport. Effect. Impression. Впечатление. Turn. Rotate. Здесь речь идет о колесе, которое вращается и двигает судно. Show. Indicate. То есть показывает. Здесь конкретно название steamboat, паровая лодка. Показывает, что это лодка, которая движется при помощи пара. Well known. Popular. Популярный. Goods. Merchandise, то есть какие-то торговые товары. Интересный текст, давайте его с вами переведем. В наши дни так много видов транспорта,
начиная от велосипедов и автобусов, заканчивая спортивными машинами, спорткарами и реактивными самолетами, что путешественники избалованы выбором. На самом деле, многие из нас даже не думают о том, как мы путешествуем. На самолете или поезде это абсолютно не важно, потому что к концу дня это всего лишь один из способов добраться из одного места в другое. Однако есть некоторые виды транспорта, которые произвели впечатление на людей и заняли свое место в истории. Одним из таких видов транспорта, который по правде завоевал сердца американцев, был речной пароход. Пароход, как показывает его имя, это лодка, которая движется при помощи пара. Пар вращает колесо или пропеллер, который в свою очередь заставляет лодку двигаться вперед. В XVIII веке было множество попыток построить лучшие суда, но только в 1807 году первый успешный пароход «Клермонт» совершил коммерческий рейс. Эти речные пароходы стали популярны. В последующие несколько лет и были использованы для того, чтобы перевозить пассажиров и товары по всем большим рекам Америки. Река Миссисипи была особенно известна своими речными пароходами, и Марк Твен прославил 3 парохода в его книге «Жизнь на Миссисипи». В наши дни пароходы исчезли с американских рек, но они стали символом реки Миссисипи. Многие люди думают об этих пароходах, когда слышат название реки Миссисипи. К счастью, небольшое количество все еще используется для речных круизов, так что многие люди могут почувствовать, каково это путешествовать на речном пароходе. Такой вот замечательный вид транспорта. У нас, кстати, тоже есть, но это, конечно, не пароходы, но речные круизы точно у нас имеются. Exercise 3. Complete the table with as many means of transport as possible. Compare with your partner. У нас есть табличка, и нам нужно заполнить ее, насколько возможно, большим количеством различных видов транспорта. Они у нас делятся на by land, то есть по суше, by sea, по морю, and by air, то есть по воздуху. And we can see coach, то есть автобус, да, можно путешествовать на нем по суше. Hovercraft, судно на воздушной подушке, немножко экзотическое, но для жителей побережий вполне распространенная вещь. And helicopter, вертолет, мы все его прекрасно знаем и видели. And we can add by land car, bicycle, bus, train, horse, donkey or camel, on foot, skateboard, scooter, motorbike, underground, metro. By sea, steamboat, ferry, canoe, raft, cruise ship, yacht, ship. And by air, aeroplane, hot air balloon, private jet. Ну, если вы помните какие-то еще, можете смело добавлять в табличку. Exercise 4. Listen to 3 people, giving their opinions on different means of transport. How does each person prefer to travel? Why? Мы послушаем 3 спикеров, которые нам расскажут о различных видах транспорта. Нужно будет ответить на вопрос, как каждый из них предпочитает путешествовать и почему. И у нас будут Софи, Грег и Питер. Let us listen to them. I usually travel by bus, but I don't really like to. You wait at the bus stop for ages, and then, when the bus does finally come, it's really crowded. I prefer cycling. I love travelling by bike. You don't get stuck in traffic, it's free, and it keeps you fit too. All my friends go to school on their bikes, but my mum won't let me. She says it's too dangerous. My favourite means of transport is actually the train. It's usually a fast way to travel, and I love looking out of the window at the beautiful countryside. I don't mind travelling by car either, but I live in a big city, so there's always a lot of traffic, which of course I don't enjoy. On the whole, catching the train is a more pleasant way to travel, in my opinion. When we go on holiday as a family, we either go by coach, plane or boat. I'm not very keen on travelling by coach because you can't move around a lot and the journey can be really long. I love it when we go by boat because you can walk around or go outside and look out to sea. It's a really interesting way to travel. Travelling by plane's okay too because it's usually the fastest way to travel,
but sometimes I feel nervous of flying, and the seats can be quite uncomfortable. Well, how does each person prefer to travel? Как предпочитает каждый из них путешествовать? Они говорили, конечно, о многих видах транспорта, но они называли свой любимый, то есть тот, который им предпочтителен. And Sophie likes traveling by bike because you don't get stuck in traffic. It's free and it keeps you fit. Софи предпочитает у нас велосипед, потому что на велосипеде ты не застреваешь в пробках, он бесплатный и помогает тебе оставаться стройным. Peter prefers train because it's a fast way to travel and he likes looking out of the window at the beautiful countryside. Питер предпочитает путешествовать поездом, потому что это быстро, а еще он любит наслаждаться видами из окна. Что ж, его можно понять. Greg prefers boat because you can walk around or go outside and look at the sea. It's a really interesting way to travel. Грег у нас предпочитает путешествия кораблями, потому что можно походить, размяться, ну или насладиться видами моря. Он считает, что это очень интересный способ путешествия. То есть примерно так. Exercise 5. Think. What is the most commonly used means of transport in your country? How do you prefer to travel? Why? In 3 minutes, write a few sentences on the topic. Compare your answers with a partner. Вас просят подумать, какой вид транспорта наиболее распространен в нашей стране, ответить на вопрос, как вы предпочитаете путешествовать, почему, и за 3 минуты написать несколько предложений на эту тему. Сравнить ответы нужно будет с тем, что получилось у вашего товарища. And as an example, you can say, the most commonly used means of transport in my country is the train or the underground. I like traveling by car most of all, because you are free to go where you want, whenever you want. Это всего лишь один из вариантов, возможно, для вашей местности будет более распространенным другой вид транспорта. Ну а уж ваш любимый я точно не берусь угадывать. Это для вас всего лишь пример, как должно быть составлено высказывание. Exercise 6. Think again. Look at the picture again and listen to the music extract. Where are you? What are you doing? How do you feel? Tell a partner. Вас просят посмотреть на картинку этого очаровательного парохода и послушать музыкальный отрывок. Нужно будет ответить на вопросы «Где вы?», «Что вы делаете?», «Каковы ваши ощущения?» и рассказать об этом вашему товарищу. Let us listen to the extract first. Что ж, чудесный музыкальный отрывок, а теперь давайте ответим на вопросы. And you can say, I'm on a steamboat on the Mississippi River, I'm standing on deck looking out and enjoying the view. I feel very calm and relaxed. Например, вы можете сказать, что вы плывете на таком вот пароходе по реке Миссисипи, стоите на палубе, осматриваетесь, да, любуетесь видами и чувствуете себя расслабленным и спокойным, например. Exercise 7. Use the verbs in their correct form to complete the exchanges. Check with a partner. У нас есть глаголы. Нас просят использовать их для того, чтобы заполнить пропуски в эксчейнджах. Ну и сравнить то, что у вас получилось, с тем, что получилось у вашего товарища. Let us look at the verbs first. Catch. Ну, здесь, наверное, будет сесть, да, например, на поезд. Catch the train. А так catch — это поймать. Book. Здесь это, скорее всего, заказать, да, забронировать билет или место. Miss. Если у нас тема транспорта, то miss мы используем для того, чтобы сказать, что мы опоздали, да, ну, например, на автобус. Miss the bus. Board. Это слово, которое обозначает борт, ну, или корабля, или самолета, неважно. И как глагол это у нас будет сесть, ну, или в самолет, или на корабль. Get off. Это, наоборот, выйти из какого-то транспорта, да. Give. Знакомый нам глагол, который обозначает «давать». Нужно будет посмотреть, что он у нас обозначает здесь. Возможно, как раз это самое. And take, опять же, знакомый глагол, который обозначает «брать». Ну, если мы используем его с транспортом, take a bus, например,
возьми автобус, да. То есть сядь на автобус, который тебя отвезет куда-нибудь. Now the exchanges. Oh no, человек у нас говорит oh no, он за что-то переживает. I think I'm going to miss my flight. Don't worry, I'll give you a lift to the airport. Итак, мы выяснили, что give у нас здесь во фразе работает give you a lift, то есть подвезу тебя до аэропорта. Чему? Потому что человек переживает, что опоздает на самолет. Miss my flight, то есть пропущу свой рейс. Или опоздаю на рейс. Where were you? I've been waiting for ages. Где ты был? Я жду тебя уже очень-очень долго. Sorry, I got off the bus at the wrong stop. Так бывает, что мы вышли не на той остановке, например, из автобуса, ну и потратили много времени, чтобы добраться до места встречи. Have you booked your flight to London yet? Yes, I'm leaving at 9:30 on Friday. Ты уже заказал себе билет на самолет до Лондона? Да, я улетаю в 9:30 в пятницу. Book your flight, то есть заказать себе перелет до Лондона. I've got to the airport just in time to board the plane. Я добрался до аэропорта как раз вовремя, чтобы сесть на самолет, сесть на борт самолета. Поэтому именно это слово. You were lucky then. Тогда тебе повезло. И это правда. I'm really late and the bus is on strike today. Я действительно опаздываю, об автобусы сегодня бастуют, to be on strike, то есть бастовать. Ну, не нравится им что-то, видимо. Why don't you take a taxi? Почему бы тогда тебе не взять такси? Очень хорошо он тут подходит и звучит прям как в нашем языке. If we hurry, we can catch the early train. Catch у нас очень хорошо используется именно со словом train, то есть сесть на поезд. Okay, I'm coming. Эти выражения проще всего запомнить, потому что, как мы видим, они устойчивые, и они очень сильно обогатят ваш словарный запас. Exercise 8. Fill in at or on. Then make sentences of your own. Use reported speech. Нам предлагают познакомиться с разницей между предлогами at, либо же on, затем составить наши собственные предложения с фразами, и еще использовать косвенную речь, которую мы с вами изучали в предыдущем обзоре. Let us look at the example. We met John at the airport while we were watching for our flight to be announced. Мы встретили Джона в аэропорту, пока ждали объявления нашего рейса. Давайте сперва расставим предлоги. Итак, мы знаем, что у нас здесь at, в аэропорту, но at. On the motorway, потому что на поверхности, скорее всего, да, поэтому мы используем on, на поверхности шоссе. В нашем языке это звучит также на шоссе. On the toll bridge, то же самое. Toll bridge — это мост, за проезд по которому нужно заплатить. At the garage, в каком-то гараже. At the bus stop, на автобусной остановке. On the road, на дороге. Опять мы видим, да, дорога. На ней, видимо, как, ну, на покрытии, да. At the harbor, в гавани. On the platform, опять на поверхности платформы. At the station, на станции. Единственную закономерность я вам попытался передать, да, то есть на поверхности чего-то, это у нас будет on. Если у нас речь идет о каком-то здании, то это, скорее всего, будет либо at, либо in, ну, в зависимости, там уже своя разница. Здесь нас пока интересует разница между at и on. То есть, как только здание, то это at. Единственное исключение составляет гавань, да, ну как? Это тоже какое-то место, в смысле комплекс зданий. Поэтому тут at. Now the sentences. He told us that the traffic on the motorway was heavy and we should take the train instead. Karen said that she had waited on the toll bridge for over an hour due to heavy traffic. She asked me why I had left my car at the garage. Frank said he would meet me at the bus stop tomorrow. The police advised drivers not to drive on the roads until the snowstorm has stopped. She informed us that there are many great fish restaurants at the harbor. They announced to wait for the next train on platform 6. Frank said he had waited at the station for over 30 minutes for the next train to come. То есть примерно так. Exercise 9. In which of the places mentioned above would you hear the following? В каком из мест, перечисленных выше, мы сможем услышать следующее?
Ну, видимо, какие-то будут фразы. Is there a buffet car? Buffet car — это вагон-ресторан. Вообще у англичан car — это как раз называется вагон, а не машина. Ну и машина тоже, просто нужно быть внимательным. Где мы можем это услышать? Train, то есть в поезде. What is the boarding time? Каково время посадки на борт? At the station or at the airport? Либо на станции, да, либо в аэропорту. Single or return? Вам билет в один конец или в оба. Harbor, station, то есть в тех местах, где у нас продаются билеты. How do I get to Manchester University? Как мне добраться до университета Манчестера? Скорее всего, либо на дороге, либо на автобусной остановке. On the road, at the bus stop. What terminal does it leave from? С какого терминала отходит у нас, да? Что у нас с терминалов обычно отходит? Ну, самолеты. So at the airport. How much is the fare? Сколько стоит проезд? At the bus stop, at the harbor. На автобусной остановке в гавани. What platform does it leave from? С какой платформы отходит? Ну, с платформы у нас отходят поезда. So at the station. What stop do I need to get off at? На какой остановке мне нужно сойти? And you can hear it at the bus stop. Такое мы услышим на автобусной остановке. Would you like a window or an aisle seat? Aisle — это, ну, не у окна, да, место ближе к проходу. Window, соответственно, у окошка. And you can hear it at the airport. В аэропорту, да, там чаще всего люди хотят сесть около окошка, чтобы смотреть облака. B. Match the questions from 1 to 9 in exercise 9A with answers from A to I. Listen and check. У нас есть вопросы. В секции B есть на них различные ответы, которые помогут развить диалог. Нужно их соединить, послушать и проверить себя. Давайте посмотрим на ответы. A window seat, please. Ближе к окошку, ну понятно, куда это идет. The plane is boarding in 30 minutes and you leave from gate 15. Посадка на самолет через 30 минут и отправление из 15-х ворот, ну или с 15-го выхода. Return, please. Видимо, билет в оба конца. I'm afraid not. Я боюсь, что нет. Очень интригует, куда бы оно могло подойти. Platform 12. Здесь понятно. С 12-й платформы у нас отходит поезд. The stop on Fairfield Street. Остановка на Fairfield Street. It's a UK domestic flight, so it's Terminal 3. Это внутренний рейс Соединенного Королевства, поэтому терминал 3. It's 150 pounds peak time. Or if you travel off-peak between 10:30 and 3 p.m., it's only 65 pounds. Видите, у них по времени, да, если вы в час пик путешествуете, то стоит 150. Если вне часа пик, всего-то 65 фунтов. Stay in the left-hand lane and turn left at the next set of traffic lights onto Oxford Road. Ну, это целая инструкция, да, нужно оставаться на левой полосе, а затем повернуть налево на следующем светофоре на Oxford Road. Теперь давайте послушаем, чтобы все окончательно правильно расставить. Let's begin. 1. Is there a buffet car? I'm afraid not. 2. What is the boarding time? The plane is boarding in 30 minutes and you leave from gate 15. 3. Single or return? Return, please. 4. How do I get to Manchester University? Stay in the left-hand lane and turn left at the next set of traffic lights onto Oxford Road. 5. What terminal does it leave from? It's a UK domestic flight, so it's Terminal 3. 6. How much is the fare? It's £150 peak time, or if you travel off-peak between 10 a.m. and 3 p.m, it's only £65. 7. What platform does it leave from? Platform 12. 8. What stop do I need to get off at? The stop on Fairfield Street. 9. Would you like a window or an aisle seat? A window seat, please. Now let us check our answers. Здесь, я надеюсь, затруднений не возникло, задание действительно легкое. Listening section and exercise 10. Listen to the announcements.
Where could you hear which words helped you decide? У нас есть поезд, самолет и автобус. Нам нужно будет прослушать объявление и сказать, где из 3 перечисленных мест мы их можем услышать, а также сказать слова, которые помогли нам принять решение. So let's listen. 1. Welcome aboard the 10:15 intercity service from London to Manchester. This service will be calling at Milton Keynes, Birmingham, and finally Manchester Piccadilly, arriving at 14:35. The buffet car is situated towards the front, between first class and carriage A, and serves a selection of hot and cold drinks and snacks. 2. Good morning, this is your Captain Mark Johnson speaking. Welcome aboard flight BA345 to Madrid, Spain. Our flight time today will be 2 hours and 5 minutes. We'll be flying over the English Channel and then passing over Paris and then down through France, across the Pyrenees into Spain, and then finally on towards Madrid. You'll be pleased to know that the current weather conditions in Madrid are warm and sunny. Now I'll hand you over to your flight attendants today, Kelly, Sue and Tony. 3. Hello and welcome aboard this National Express service to Edinburgh. I'm Andy, your driver for this journey. First of all, I'd like to apologise for the late departure of this service. This was due to heavy traffic on the outskirts of London. Please note that this is a non-smoking service. Unfortunately, there is no toilet on board, but don't worry because we will be making 2 short stops on our journey. Ну что ж, такие объявления. Итак, где же мы можем услышать каждое? And the first announcement, we can hear it in the train. Первое объявление у нас в поезде. Какие слова помогли нам решить? Intercity service, то есть междугородний, да, междугородняя служба-услуга. Buffet car, то есть вагон-ресторан. And carriage A. Carriage, еще одно название вагона. The second announcement, we can hear it on the plane. And which words? Captain, welcome aboard. Flight BA345. Flight time flying, flight attendants. Enjoy the flight. Ну, здесь было легче всего. And the third announcement. Coach. То есть в автобусе мы услышали это объявление. And which words? National Express, driver, heavy traffic. Понятно, что драйвер, да, у нас водитель, только у автобуса из всех перечисленных здесь. Иначе здесь был бы train driver, да, машинист, то есть уточняли бы. Но здесь вообще pilot. Ну и пробки, понятно, они бывают только при передвижении по дорогам на земле. На автобусе или в автомобиле. Idioms and exercise 11. Use the words below in the correct form to complete the idioms. Check in appendix 3. What are these idioms in your language? Любимая секция идиомы. Нас просят использовать слова для того, чтобы заполнить пропуски, чтобы у нас получились правильные идиомы. Свериться нужно будет с приложением 3 в конце вашего учебника. Оно целиком и полностью как раз посвящено идиомам. Ну и ответить на вопрос, какие идиомы соответствуют или похожи в нашем языке тем, что у нас здесь есть. Let us look at the words drive, road, fly, track, ship, boat. То есть водить, дорога, летать. Track — это какой-то путь. Ship — корабль, boat — лодка. What happened? My sister borrowed my car without asking. It drives me up the wall when she does that. Что случилось? Моя сестра одолжила машину без спроса. В данном случае взяла, конечно же, машину. Я на стену лезу, когда она так делает. Why don't we go to Paris this summer? It's very touristy. I'd rather stay on the beaten track. Интересное у нас тут получилось слово touristy. Почему мы не отправляемся в Париж этим летом? Потому что там очень туристично, да, очень много туристов там. В этот раз я лучше воздержусь, да, от вот этого проторенного пути. Видимо, они в Париж ездят каждое лето, там всегда туристи. Человеку это не нравится, и в этот раз он не хочет уже по этой дорожке идти, да. Повторять этот опыт неохота. We should set out now, it's getting late. Yes, let's hit the road. Hit the road в данном случае как бы давайте отправляться в путь. Не помню я в нашем языке похожие идиомы. Если помните, пишите в комментариях. I'm so busy, I don't know how I will get this done.
You are not the only one with a lot to do. We are all in the same boat. Человек жалуется, что очень занят и даже не знает, как он это все будет разгребать. Ну, ему отвечают, ты не один такой. Мы все в одной лодке. Where is Paul? His father shipped him off to boarding school when he failed his exams. Видимо, to ship somebody off — это кого-то куда-то отправить, да, может быть, даже избавиться, потому что спрашивают, где Пол. Его отец отправил его в пансионат. Ну, имеется в виду учебный пансионат, да, школа с полным проживанием, когда Пол провалил свои экзамены. Такое, видимо, наказание. Exercise 12. Think of 10 new words, phrases you have learned in this lesson. Make sentences using them. Tell your partner. Упражнение 12 нас просит вспомнить 10 новых слов и выражений, которые мы выучили на этом уроке, составить с ними предложения и сообщить их нашему товарищу. Слов и выражений было немало, есть где разгуляться. And let me give you some of these sentences as an example. В качестве примера я предоставлю вам тоже некоторое количество этих предложений. I would like to book a return ticket to London, please. The travel agent asked us which fare we wanted, business or economy. I forgot to get off at my stop and was late for classes. Most people travel by train and bus downtown, as there is heavy traffic. Но остальные, я думаю, вы допишете сами. So that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.